my brother and my friend, the governor, the deputy governor, the chief officers present, our sub-county administrators. My name's Your Excellency the Governor. One, we are grateful for being able to bring the drugs. As much as they are saying it's not enough, I think it's a milestone. It's a step to start with. It's also my humble request that these drugs, when they're being flagged off, let them not be flagged to Bungoma or Siaya. Let them go to hospitals here. Because there's this tendency drugs are going to Bungoma or somewhere else. Kindly let them go to our facilities and let our people get our drugs. The second thing I think I'll talk about is on issue pertaining to budget as stated. Yes, we were not there when the initial budgets were being done. I confirm, I think there's a document on supplementary budget on the way finding itself to our assembly. We shall look into it. I mean, health is a very important issue. That is something you cannot play around. It's something that we need to put our focus strongly on them and ensure that at least with whatever we have, we are able to meet one or two things. I also want to finalize by saying that us as an assembly, I think this time round will be a bit more proactive. Currently, our committee on health and other committees are in Kisumu on some training, but I believe by next week, God willing, they shall be visiting these facilities as an oversight responsibility. First and foremost, to ensure that the drugs are there, that these drugs have actually reached those facilities. Second is to assess the situation of those hospitals. I want to confirm actually what our acting chief medical officer stated. We want to go there physically and assess also and know what is ailing those conditions. And then I think we shall journey together. We'll work together. We'll try and see how best we should be able to assist the medical fraternity. I wouldn't want to talk much. I want to take this opportunity now to invite our Deputy Governor to make his remarks. Karibu Deputy Governor. Mlikuwa mupause. Kwani mlikuwa mnarekodi nini? Your Excellency, Governor Busia County, Dr. Otwoma, Honorable Speaker of our County Assembly, Honorable Leader of Majority, Honorable Members of the County Assembly, leaders, brothers and sisters, good afternoon. Your Excellency, Governor, please allow me to introduce the task force members who have put in a good amount of work. And as chairman of this task force, I'm really proud to have these distinguished members. Can I please request that you all come and introduce yourselves? Just name and which task force you lead or you're a member of. Please. Your Excellency, the Governor, Deputy Governor, and all the protocols observed. My name Patrick Zanyo-Dame. I'm the chair of the task force on agriculture, livestock fisheries, water, trade, and lands. Thank you. Thank you, His Excellency. I'm called Dr. Lango Onudi, Chair of Health, Education, Infrastructure, and Social Services Task Force Committee. Thank you. Your Excellency, the Governor, Your Excellency, the Deputy Governor, all officials of various committees that are here, I want to thank you and say I'm called Peter Porocheng, member of the committee under the immediate chairman who was left here. Thank you.
Excellency, all protocol observed. I'm Peter Otwoma, member of the Task Force on Land, Agriculture, Trade and Water. Thank you. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, my name is Michael Aringo Nyura. I chair the Task Force on HR, Administration and Legal Services. Thank you. Your Excellency, the Governor, the Deputy Governor, and members present, my name is Andrew Nakitari, Vice Chair on Legal Governance, Public Service Management and Administration Task Force. This committee, which is doing the health, education, infrastructure, and social services. And this is our HR, Administration and Legal Services. Thank you. Your Excellency, the Governor, the Deputy Governor, and members present, my name is Andrew Nakitari, Vice Chair on Legal Governance, Public Service Management and Administration Task Force. Your Excellency, the Governor, Deputy Governor, all protocol observed. My name is Christine Morino Nyango. I'm in Dr. Nudi's committee, which is doing the health, education, infrastructure, and social services. And this is our victory. Your Excellency, the Governor, Your Excellency, the Deputy Governor, Honorable Speaker, and all protocols observed. My name is David Sibeo. I am the Secretary of the entire task force. Thank you. Thank you. Thank you all. Your Excellency, Governor, thank you also for nominating 3 of the members of our task force to your cabinet. They are awaiting vetting and hopefully they will be sworn in. Thank you very much. And I want to say again, thank you, Dr. Olango. Thank you, the Health Committee, for bringing us where we are today. We have been worried about this. The residents of Busia are worried about medical health. And I hope this is the beginning. From my point of view, I think this is a day of hope, great hope, that under your leadership, Dr. Otwoma, we are seeing the level of importance being accorded the health sector, the level of importance that it deserves. A healthy workforce will be economically productive. Healthy workforce will say that we reach a level. Governor, ambaye pia ndio mwenyekiti wa hii task force ambao tumeweka kuweza kusaidia wana speaker ukiongoza county assembly na majority leader ukiwakilisha waheshimiwa MCAs wetu na members wote wa task force ukiongozwa na deputy governor, wafanyikazi wa serikali ambao mko hapa, haswa wahudumu wa afya. Wacha pia mimi nichukue nafasi hii kutoa shukrani sana kwa wale wote viongozi ambao wameketi hapa na ambao kazi yenu imetuwezesha sisi kukutana hapa. Sasa imeenda miezi kadhaa ikiwa tumezungumzia kwamba ni vipi tutatekeleza ahadi zile ambazo tulipeana kwa wananchi wa Busia. Na tukasema kupitia kwenyu ndio tunaweza kuwa na mipango ya kuweza kutekeleza yale majukumu ambayo tumepewa, hata kama bado tunaendelea kuunda serikali ambayo labda inafuata sheria na saa nyingine inachukua muda kidogo, lakini huduma naye inatakikana. Tulikuwa hapa wakati tulichukua majukumu la kuongoza kaunti hii na tukatembelea hii hospitali na pia tukaketi na viongozi ambao wanahusika, na kuna mambo kadhaa tumezungumzia. Na leo kwangu
Ni furaha ya kutupa matumaini kwamba tumekuja hapa ili jambo la kusema kwamba hatuna madawa katika hospitali. Wale wametuzungumzia, mmetueleza kwamba bado kuna hatua kubwa mbele ambayo tunafaa tupige, lakini at least tumeanza. So mimi natoa shukrani kwenu sana. Jana nilikuwa kule Port Victoria ile level 4 na shida bado nikaona zinaendelea. Shida zile ambazo mmezungumzia hapa. Mwenyekiti wa health Dr. Nundu umezungumzia, na hata mkurugenzi mkuu Dr. Tomia umezungumzia. Wakati nilikuwa jana Budalangi jioni, shida bado ni hizo. Umezungumzia pia wakati tulikuwa hapa na tukatembea katika hii hospitali, bado zile changamoto tuliona hapa bado zipo, na hii haiwezi kukubalika kuendelea namna hiyo. Tulizungumza mambo ya oxygen, tukazungumza mambo ya backup generators, kwa sababu tulielezwa saa nyingine stima ikipotea, na kwa sababu hatuna zile mtambo wa oxygen haufanyi, kuna watoto wetu wale wadogo ambao wako kwa incubators na nini, ambao saa nyingine maisha yao inakuwa hatarini kwa kukosaji wa stima. So kuna mambo ambayo bado tunataka tufanye. Hii ni hatua tu tumejaribu. Mambo ya hii vitu ambayo kwa kimombo tunazungumza kwamba the administrative issues, watu kutofahamu kwamba vile daktari amezungumza hapa, that hizi commodities na madawa, hii vitu inaandamana. Same problem I faced yesterday nikiwa kule Budalangi, kwamba glove hakuna, na vile mmezungumza, mmesikia challenges baadhi ziko, mipango inawekwa, mambo inaenda kwa assembly, lakini wakati wa bajeti kuna shida. Lakini mimi najua tuna suluhu, kwa sababu hatuwezi kuendelea kufanya mambo kwa njia ambayo tumefanya, ambayo inafanya wananchi wetu kuumia. So ikija vile tutaangalia bajeti, na speaker yuko hapa amesikia, majority leader yuko hapa amesikia. There's a reason sometimes in law when they say you can only vary a budget to a certain extent and with the justification, and you have seen how glaring it is. Unakuja department, labda either they defended or they didn't defend, but also my understanding, bajeti ikizungumziwa inazungumziwa na serikali yote, sio ya department peke yake. A budget now belongs to the government and is a collective responsibility. Ikishaenda katika cabinet, it is no longer now just a health issue. That is just the user department, but that now becomes our budget. Na ikiwa tumefanya proper consultations, then it becomes a concern for everybody kuelewa kwamba hii ni nini tunajaribu kuvari, and are we going to be effective? Kwa sababu hakuna haja kujidanganyisha kwamba tunapeana huduma na hatupeani. Ikiwa una bajeti ya shilingi milioni 200 na unapeana 0, hiyo huduma haitakuwa. So it is us to decide, hii huduma tunataka kupeana ama hapana. Na hapa watu wengi wanapenda kuzungumzia mambo ya fedha, lakini mimi sinasema shida yetu hapa sio fedha. Hii mambo ya own source revenue, vile kila mtu anazungumza hapa, unaona tu direct missed opportunities. NHIF wamekuwa hapa wanatueleza kwamba because hatuna huduma, hiyo capitation ambayo watu wetu wangepewa na iende katika hospitali za umma, either inaenda katika counties zingine ama inaenda katika private areas. That is opportunity being lost. Kwa sababu the way we have structured ourselves, if we become efficient, that is money we can collect. Tukizungumuza mambo ya facility fund, hiyo ilipitishwa tayari na assembly, ikawa kwamba hata sheria ikifanyiwa amendment, tayari sheria iko ya kuonyesha kwamba tunafaa tufanye hivi. Where there is inefficiencies is where that amendment is done.
So why holistically we are not able to implement that, even despite the challenges? Because once the law is there, lazima uvae kiatu ndio ujue inakutosha vizuri ama ni wapi unataka urekebishe. So again, to me, these are challenges we have to do, to look into. Some of these hospitals, as much as people are talking that they are expense centers, there are also areas where they are also revenue earners. And we need to invest. Kama dialysis machine haifanyi, and every patient, you are getting some payment when you do dialysis here. Na unatuma huyo mtu Bungoma. That is also an opportunity being lost, ambaye ingekuja hapa kutusaidia. So we really need, I want to urge again the task force, ukiongozwa hapa na Deputy Governor, that we need to really, enhance what you're already doing, so that it is the outcomes. As Dr. Nundi was saying, sometimes task forces are just there to make recommendations. But here we said we don't want to go that way, because we already know the problems. We just need the solutions, so that now when the substantive teams will be coming in, wananchi hawakosi huduma na tunajua what is the solution. Hiyo ndio mimi nataka kuomba. So hii inafanyika leo, lazima tujue tutaendelea. Mambo ya wizi ya madawa, hizi malori nasikia zinafaa ziwe 10, and I hope before we leave here zitakuwa 10. Tusitoke tena. Niliambiwa ni 10, sijui kama so that tuone zingine ziko wapi. Yuko speaker amesema isiwe tena imechukua, imepotea njia. Inaweza kuwa imepotea njia na kupata njia itakuwa rahisi. And that's why we had said today we need a multi-sectoral approach. Nimeona hapa sub-county administrators. You must know your role, niliwaeleza. Kazi yenu pia ni kusupervise government function. And I believe as you are here, hii mambo hii madawa zikikuja kwa sub-counties zenyu, tusikuje kusikia ati dawa ilipelekwa hatujui. Any function ya county government, it's your responsibility within your jurisdictions, working of course with other law enforcement agencies, kuhakikisha kwamba wananchi wanapata haki yao. So madawa isitoke hapa, alafu tena tuanze kusikia shida. Na wale ndugu zetu hao wako hapa, ni vizuri kufanya biashara, lakini tafadhali tusipate madawa ya hospitali hapo. Siziko hapa. Saa nyingine unapata unatumwa hapo. So we also want to make sure hiyo pilferage isikue, because inafanya watoto wetu wanapoteza maisha, inafanya tunapoteza wapendwa wetu, because serikali ikijaribu kutatua shida na unafungua shimo pande nyingine kuhakikisha kwamba wananchi hawapati huduma ya serikali, na tukikupata tutakuwa mashakani. And we are going to put people kuangalia, to enforce, hata even these enforcement agencies. Hii watu ya enforcement, kazi yenu itakuwa tu kusimama namna hiyo. Pia tunataka mkitembea. Nyinyi ndio enforcement agents wa county government. Tunataka mnaangalia kwamba things are being done and corrective measures are taken. Because we need order and we need proper service delivered. And government must be felt. Hakuna haja wananchi kulialia na nyinyi mko hapo. Nyinyi ndio mnafahamu, hakikishe kwamba kilio cha mwananchi, you are aware even before. It does no harm. Yesterday when tulichukua tu ilikuwa saa 12. It took us just 20 minutes kwenda Port Victoria na tukatembea na tukaona vitu vingine ni shida tu administrative. Gasi iko, mtungi iko, lakini mtu anasema ati iko tenda ya makaa, so haizi nunua gasi. Sasa hii ni vitu ya aina gani? Mtungi iko, lakini ati hakuna tenda imeshatolewa ati ya kununua gas. And the gas is functional. In fact, I thought that it's not functional. The only problem was that tenda ni ya makaa na hakuna tenda ya gas. These kind of things that are denying people service delivery should not be tolerated, because those are basically administrative things that need to be done. Hiyo ndio kitu tutahimiza. But natoa shukrani kwa wale wanajaribu, na tutasema leo tu ni mwanzo, na tutaendelea kukaza kamba
I think the issues that have been mentioned about this hospital, when we leave here, we need to again revisit immediately. Kwa sababu tulitoka hapa tukiambiwa panel ndio ilikuwa shida ya oxygen, na panel ilikuwa shilingi 1500. Na tukasema pesa itolewe, nikaambiwa imetolewa, or I don't know what has happened. I'm just hearing again now kwamba oxygen again hakuna. And if there are problems, then we must find other ways to deal with that issue, because hatuwezi kukubali kuendelea namna hiyo. 2 years down the line tuko na ICU, mashini zinazeeka bila kufanya chochote, na iko watu pia wanapoteza maisha yao. So we said our health services in Busia will be fixed, and I want to assure you, wale wanafikiria ati tutafanya tu alafu tuchoke, you're in for a rude shock, because baada ya kusikia hii sasa sisi nazi tutakaza kamba kabisa ili wananchi tena wapate huduma. That's what I can say for now. Otherwise, I want to thank you. Sitaki kurudia all those technical things that were said. Mambo ya NHIF imezungumzwa, hizo delays, madama amenieleza. Kulikuwa na swali kwamba there are delays when patients are released, but you have told me where the problems are. Tutazungumza na wale wanahusika, tuone how do we mitigate on those kind of issues. So nitawachia hapo na kuwashukuru na kusema kwamba bajeti tutaweka. Afya ni muhimu sana kwa watu wetu. Task force, I know you have been working under a lot of challenges, but we are also working around the clock to unlock some of the challenges that you have been facing. But I want to thank you that despite that, you have shown your men and women of honor ready to serve this country despite the odds and roadblocks that have been put before you. So mimi nataka kusema shukran, and we will live up to our expectations. Sina mengi zaidi ya hapo. Thank you, Your Excellency. Just before you perform the flagging of ceremony, let's have a closing prayer. Okay. Kufungua koloni moja ama zote, kufungua tu without removing. So as they pass, they just see. Okay, wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu takatifu, Mungu rehema na neema, nakushukuru Mungu wangu sasa siku ya leo hata mkutano huu Mungu wangu. Asante sababu viongozi wetu, gavana wetu, naibu wake Bwana, tuomba wape hekima na maarifa. Kazi ya kaunti ni mingi, lakini katika kwa uwezo wa Bwana tutaweza yote. Wewe tie nguvu. Hebu atie nguvu Bwana, hakika wewe unaweza. Asante sababu ni Bwana. Kuza kila mmoja, kuza tali hii, akila ushinda kibali takatifu. Hapo ni Mungu ndiye sababu ni Bwana kama wewe. Kwa Kristo watanikiamini. We have to symbolic, eh? I want to check all of them. Check all of them? Yeah, why not? Then you give Governor cannot do that. Governor cannot do that. Well, task force, yes. I agree. The governor can only take what is yes. Sorry. People was Excuse. You must go, please. This one is being dispatched to where?
Tuko maeneo mbalimbali imekuboresha na kupiga jeki sekta ya afya.